మనం పాడలేము, పాడేవాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి. మాతాజీ వచ్చింది, తర్వాత ప్రసన్న కుమార్ సార్ గారు, మాతాజీ ఇద్దరు వచ్చి ఈ పూజా కార్యక్రమం మొదలు కలిసి కూర్చున్నాం. అంటే మాతాజీ సార్ మొదట గాంధీనగర్ మున్సిపల్ స్కూల్, ప్రాథమిక మున్సిపల్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు రెడీగా ఉండండి. సాంగ్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి. AUX mode. వచ్చారు మాట్లాడుతుంది. Okay. Hello everyone. Today, as we know that we are all celebrating Sri Krishna Janmashtami. So that to celebrate Sri Krishna Janmashtami, we are all gathered here for the event. Let us start our program. I am heartily inviting our chief guest, the President of Sharada Tapovaram Charitable Trust, Bangalore, Swami Approchanandana Saraswati Mataji Garu. On stage. మీరు కొంచెం అక్కడ జరగల హరి कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय मुकुन्दाय नमो शांति शांति शांति। अमर आत्मन स्वरूपरे, the radiant immortal Atman we are. So my humble self is the disciple of Swami Chidanand Ji Maharaj,
of Rishikesh, International President of the Divya Jivana Sangha from Himalaya, and his Guru Parampara is Swami Shivanand Maharaj. So myself, Swamini Aparokshananda Saraswati, heading an institution, Divya Jivana, at Dodblapur Road, Bangalore, Dodblapur Road, border of Bangalore. So today, at this evening, I am so glad to all and every Atma is in the remembrance of Lord Krishna's birth. So how we must be as blissful as Lord Krishna himself, because the Lord has come to this earth to protect the dharma, to teach us how we have to. So my humble salutations to all the great organizers of this Vivekananda Kendra Yoga Institution, and my salutations to the guests who are accompanied here, and my salutations to all the children who are dressed in Krishna. My prostrations to Lord Krishna and Radhe. Clap, please clap. Because they are not ordinary children. They are not ordinary children. And my salutations to all your feet. We are the parents who have made them dressed. They are all the blessed children. So, what is the program? I have introduced myself. What is now program? Yes, they will dance program. So shall we go on? How to this is the program of the children. Another 2 members. Who are they? Now, please children and all the parents and the guests, it's my humble request, keep silent, let the children use us. They are dressed in Krishna and Radha, the Krishna Parivara, Nanda Gopa Parivara. Let us all enjoy and bless them, and it is a seva to our Bharata Varsha. And 2 other guests are is yet to come here to be with you all and enjoy. Let us enjoy, be blessed, be all of us happiness, and with the great blessings of Lord Krishna, let us enjoy the program. Thank you, Mataji. Please keep silent. సైలెంట్ ఉన్న మిమ్మల్ని The organizer of the Sanskritika Mandali, Mr. Sestrashala Prasanna Kumar Garu, is requested to come on the dais, please. రోజు చూసారు కాబట్టి మీరు కంటిన్యూ చేయండి. నెక్స్ట్ మనకు శ్రీ సత్యసాయి యూనివర్సిటీ ఫర్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ హనుమంతుడు సార్ ఆ వేలో వస్తున్నాడు. మన కార్యక్రమం బిగిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మాట